Yama abusuafo nyina akwaba eba anopa busio subio Garden City Television na anopei yene Environmental Protection Agency for ena ebedi enkomo na yehwe Jumason Portia Environmental Protection Agency womo edi ewo Ghana fana nyina titu Asante Mantemase nti openia o hwe adwuma ne so ewa Asante Mantemase Ura Samuel Otin openi enwakwaba eja dempom to say ya mi adumo na wo so adumo e share na che nokre pa Environmental Protection Agency Protection Agency so moka ho bi na fix the country eba because minim kra no you say ye forest ne ye ink ye mine no kwan papa so but ma hwa man so nyina SSA ye koko ye twatugu ye sase say emua so fish be raining ne keka nyina no SSA ana say e hono de enye mo asem mo mandate ne nka ho bi kire me mo mandate EPA me da se pa ansa na ebe to aso no me fa akonyan na ya chia otumfo Beche Regional Minister so na machia me ankasa executive director honorable Dr. Henry Kobrako Kofu ene Ghana fo nyina awutie me gidi se de odi kai no Environmental Protection Agency ojumedi poten abai dia hye yensa ye aban krobata ni bia enti so wo hwe 1994 Environmental Protection Agency ye free Environmental Protection Council eba agency no ye maya asudie makomako edunkron asudie edunkron no yini nya na betua oboso na emo ebi edi mu akoten pa edi kan pa ne se emra no ehu se nipa bebre ente obade bobre na se ana se de bulin fa se environment no enti yemfa akonya na yen bibi efe ne se environmental education and awareness creation obade wo bre no ewo nkrabatan bebre nti se wo fa ba ko pa wan hwe ya wan fa ba ko na nka ho na ka bom se de be ya obetumi ahwesu yi a wo be ye one way na ba bi atosini kakra nti ekoba se esesi etufu efutuo no so ekomo obi a free we make am say formal and informal sukuu mu ahemfie mantemu asole mos ene bebia ye no omudi nkita ho bebia beku bia so ewo ade poten aye koka ho asem isan se dem di ka kan no ba de obere no so ye wo biodiversity ho ye wo ecosystem ho ye wo ozone layer ho ye wo climate change ye wo waste ene abebe nti bebia beku bia ne de obeka enti wo hese dem branch share na environmental education and awareness creation enye da ko na ye process mako yeko ye nim nyina na ibi ti ase na ibi nsusu busemu na abefo kwan ye fa so de ye bibi nsusu oba na ye san akire na nsan bibi ba ye friend say green economy na nsan ya be kan yi wese abetom akoye abefo kakra ni nyina na ye fa akwankire foforo kwan ye be fa so a ibisisi saane mani nyina se de beya obo ade bobre no ne ho enka bebre de wo muni se empuntudwuma bia wo ye no ede nsusanso ebe obo ade bobre no nsusanso na ede ba no ebie no positive and negative eno nti broni se function ba ko sa ma se ye ma environmental permit na environmental permit no ansa na won sabeka no eni bi ho se wo ye sane ma na esese wo ye no bi ni se esese utimi hu udwumade na wudi ne kese ne keto ase de sitie environmental protection ka se mbuntudwuma ye ka energy activities no upstream and downstream no na region no ye pa downstream ne ye petrol and LPG maybe ye koto ye petrol no and ye koto gas and the downstream the upstream maybe you two ade no free ba ne various line akese say VRE for line akese de and then wiem ne nyina ye upstream
Okay. And nti ye a hono palm region. Okay. Head office e deal with the upstream no mostly. Nti downstream no e baako. Your hospitality. Hospitality no hotel, guest house, restaurants. Any pubs ahodo. Ni nyina eye hospitality activity. Your health near hospitals, clinics, laboratories, and the kitchen a health facility. And I own manufacturing. Manufacturing, they do so. Manufacturing, wood industry, your pharmaceutical, your food and beverages, your metal, your so many of them. Nina a manufacturing activities. Your pesticides and as I go chemical activities. Pesticides, more ammonium, and on a day, a do no, a day preserve near man, it's animal. A drew, the near dry and non in your holding. A drew idea, a baby. It do baby, so one when the year now will be room, and I could say as I see when you can say, Sudia values no doors wall, a diabana, and I said a good dear no, and I say in Suma, which make nipa. Tibia mercury. Ekogu nsuo mu bebrea. Okay, any different thing. We dey make agrochemicals. Yes. They dey mfuo no, na dey preserve them and ho asem na America. Nti me fan say na say dey aba na say engure fufu e montamu a. Yes, no bia. Na ya body spray. Exactly. Na eno no say no eye. Say me kan ba we dey medu ho. Eno nti agrochemicals so e ka ho bi. Isan say who Susan so said American or bonne ne papa ni nti no your kwan e fa so aye yenye ne saa keke se woni hu nim de anuka so ye wo ye wukun yesa wo infrastructure no offices ni road ne telecom adwumadi kese ene teza mo munyina mo ka ho mo ka infrastructure ho munyina adwumadi no Susan so so asa ne o mining so Susan so mining Susan so no kese pa edimu pa land degradation and water pollution ni edimu akotin bia enti imran say obi opese o yes adwuma we bibia na o kan mine and construction e kan no quarry size quarry kan o kan mine almost kan ho bi kan mine quarry kan ni nyina kan ho bi mine no both quarry sanwini and mineral exploration na gasa okay say na gasa but maybe I come man and obi adwon akosi e no nko aso yeah kware nyina e ka ho bi yes and ye sign wo yumedie fufuru bi a ebi a ye ntimi amoso a ni nyina be kwa akoshe infrastructure no bi for example you say ye kwaya say ye ya so so bi enipa etimi ni papa and say e be tu in a tail baby and e dey be adwuma e kwa na ye no soso no ye ya infuturu dust e betimi aba ni nyina affect air quality ne ho ne ma nyina bi obi kwa say ye wubu asase no degradation ko etimi ko kafie bi akosi fie sikwam nti etimi ko ka no sa ne ma nyina Susan so ni bia say bipa kora wo ye ekwan no odi gu akwa mu se de be ye obeye nti boni say obi opese odi sa dwumadie we bibia onye environmental permit no ne say dwumadie na obedi no obekire dwumadie ni kese for example yem fa petrol station as example petrol station esa utimi kire say oh me pese me ton petrol nko a oh me pese petrol na me ton no me de mat and as store e ka ho petrol be say me ye organize e ka ho ebi am be say me ye store ka ho ebi am sanema no boutique yes so esa say wo kire sanema ni nyina na ya hwe hu say wasase ne kese any new na way no ebitimi akoso ana say dimi akoso e the comfort beba ana say enfa comfort ba eno ese say okuken kasa na mani nyina ese say o kire ye baseline of the area baseline no ne den baseline na so kire ansana wo ko no say the hositie okay in terms of everything in terms of the natural resources in terms of the road in terms of drain or in terms of air quality in terms of noise level in terms of in terms of human habitation you can be to say mining quarry company yes now or be shasa ye juma yes also about EPA for her yes now obeje permit yes now all this are a normal way nyina ka ho bi e dai ba ko esi mi bonkum hotel ba ko esi mi nifa mechi ho de hwi ni ho ana se hotel ba sa ne mani nyina se se woka
ansa na oba be ye na obeje ansa na obe adwuma no na obeje sa permit no obeje sa permit na wo keke kasa no we nyina wi a e tosu mienu ehu hia ye pa ne se na wa kire yen se dwumadi na mbedi no nsusanso we na de beba nsusanso de beba ne se me kan example oh ebi a ifie bi si be 2-3 meters away so enti bi a ifie no metu afiri ho anase ifie no mintu mfiri okura misusu se eni medwumadie no eni how bia pollution bia ankoho bia noise bia ankoho dede no enkoho no sane meni na sesa oka wo ye wura ewura na obeye na sesa o kire se ewura no me ye wi a me ye ni se oh me contract bia ma na koto ogwa ma oh bia me ye for example bi to say effluent anase fika mata a ye nyina ye no ejanan oh bia me de no me mfa nkogu septic tank no ebi a my biodigester biogas na ma produce na matimi asa enya paso afiri mu sane meni nyina sesa o kire sesa ohun se nipa ye ho adwuma no obi bitimi apira obi health sector one of the year biomedical with 100 a year nipa 100 no bitimi ayare from it enti te say the okay abo na epai omo de dana mas no gum na ombrase a ebitimi etu akobo obi te sane meni nyina sesa otimi kana ka oh e da manu nti no meye enti waka ohaw ni nyina awie no typical of construction activities so we construction activity we dey have clear land clear land there what clear vegetation do affect so many things vegetation na we free no affect the microclimate sa oba de bo break akra bi na wo ho no ama na sesa se ni nua be 2-3 na si ho a esese ohun se se nua be 2-3 si bi na wotwa free ho a wamma ho aye hyemmo isan se dua no eje carbon dioxide ni bi dada ise we yi dua na free ho dua no won gibio nti wasesa ho no ni nyina ya ohaw no bia esese wo ka wase se wo ka ni nyina wi a ye be pese dwumadie na wudi no eniyema a wo se ohaw ade beba no ensusa de na wo be ye na number 1 ida se wa ama na makra wo masa wo ha no makra ene bidi kan number 2 se how no ye ohaw bi a kinchin esese ba se be wi ade na wo be for example typical of mining ukutu egudia wo ye dia asase wo be kre land no ene bro you say degradation what kre wie that wo ba bed no a wo hia no wo kre wie a asa na wetumi etu eyi no wotumi ka se wo kutu a wo kre asase no nti eno enya de a wetumi a prevent it na mo wetumi a prevent no in some way a sense say gold or na nya ba bia na wo wo kwaje asase be 100 acres ya nya 100 acres ni nyina so na wo ebitumi a wo ba bi point ya geologists which was ha na wo ha na commercial quantity ha na yesi ti wo be concentrate on ho no nko a na de aka no wanye nti wo kra wi a ho aye be ana se wo yi bibie afiri so wo wi a esese wo sa de back ene bro ni fence reclamation plan nti reclamation say small scale say large scale yes reclamation no so kire say enye say o piano tie na so agum sa akeke o pia agum na wahihye ni yie ti se de first na tie na de top so ye gu so na wasa aduaba wo so ana se emia ana se vegetation wo so ama na se enyini etimi enyini ama na yeye eno na fence reclamation restoring the land and yes we can tie agum sa na chese wa wie entimpacho nti we a wo kana adwuma mo ye ni nyina no van say moma license no mo koya o se mo kohwe so mo ye we nyina yes eno na me ba so eti wo keke ka we nyina we meye si oh nipa o me mo PPEs me provide PPE da bia mo hye de se max ye hye me mo volunteer boot me make sure say e plug mo hye bi me make sure mo hye overall so ko edwa bi ho mo hye overall me yes ane me ni nyina so de wo keke ni nyina na say ye no mo chance na ye satisfactory e gidi say sa hye de o de to akwa mu a e ya na ma krata na e conditional if you permit be a conditioner and yes say obi so mo permit no just say ko say bibi da bi yes and tie ye kire de ye typical of mining ye be kan just say if baby a wo ye wo dwuma no ko nsuo ho not more than 100 meters ni ko asa wo ben so no more than 100 meters ye permitting at the end of the permit ye kire ho say failure to comply with all these conditions renders the permit invalid okay and this why ni sa na no so we need permit permit no bogus so
ndi sane ma no ene environmental protection agency ema permit ye mewie a asudie no wo se esese ye monitoring and you keep part of the whole thing and you just monitoring keke you ordinary monitoring the feno compliance monitoring ye monitoring normal monitoring and it will be a fence compliance enforcement monitoring na chese ye monitoring no ye nia bi gina bibi so a enye nti ye be comply ye be force ama wadi so na ye force am wadi so na kwan bibire ho ye and I say be ma certain number of days bi say ye day say ye year say ye month say ye we na ye wantimi anya the other issue no say e be a banner say na critical part because there be any jadwuma na ye kra na ye we okay ansa na wa say adwuma na say e ba wese kra e twa to kwan say e bitim do akokot okay but ma court na show wasma wo kan adema atwemadwen asi problem bi a e cause we afija kwabre waka tupe ba yemre no ntino afija kwabre South Constituency district query site bi e wo ho a e create problem sene okay mfanso ma ba be permit omo ye sa assessment na bibia wi a omo aye omadwuma nipa tete sa empotem ho nyina kama yebetia ne say over 7,000 houses a ben company no omuntu free home because activities of the quarry no ebetimi enya impact e wo nipa na wo no so enti say na be omo ho nkyere omo no omuntu tu ne emubu omo dan nyina engu minim say unim we are aware of that problem and ba ne say na itimi be say omo be permit be a most monitor activities bibia wi a e ba ne say yo me da say up to the specific issues na wo kan no be minim be a wonya free the only say mining say a quarry licenses Minas Commission ma license environmental protection ma license I expect to say 500 meters from the quarry it's inequality will be at that is fundamental the woman say on say me kasa me catch you say quarry adwumadie no boni free be fry rocks and I say a bo a2 a dynamite no we to say ahmodin wo mu ye pa irrespective of the technology be on the pipe boni bia no 500 meters yes I say because the woman say enye flowers nko a flowers it me by emergency obi an hye da monitoring say okoto ebo na akọ it me by time bia emergency and they say they ukura tuo so na yes we ha ya tutuo wa ha na obi nso akosi da say be ya tutuo enye ne sa because ya tutuo bia na yes ya trouble ade we betimi asepo akọbọ we tinuka so obi akọ ho ona me je no enti hyehyɛ no ɛyɛ flowers nko a yɛ obi te sɛ vibration ɔmo ebu ɛboɔ no wɔ fam hɔ nom na etimi vibrate ɛno nti na yɛsɛ de gya saa meter ne sɛ 500 meters buffer Minas Commission gya saa deɛ no a ɔmo ne ahemfo no ne enema no nyinaa nti as to specific issues na wɔka no bi a minim de bi na yɛ encroachment ɔhɔ na me je no nti ne nyinaa board down to the fact say esese ye hwe na mra wo ye di so but EPA for assemblies debere ni assembly EPA office ye miensa ye Kumasi office ye Obuasi office na ye Okonomo office de ya na hwe bebia assembly aba ya na yeko te adansie de se permit no say EPA mem the development permit the assembly na ma ye EPA ma permit bia for but collaboration be any because me hear how a problem ni betimi aba say because you Minerals Commission ni EPA no it was a 500 meter radius buffer zone. Now assembly no so map building permit say you could see within that adena then where is that collaboration? Ebia nka o me specific perspective and ebia me research and na be ka ho asem specifically but me ma general issue. Yeah. The omuni say me nyini say assembly bia be ma permit within the 500 meters. Me nyini. Me sure. So assembly bia be ma obi permit. Now what is it is a assembly no map permit and I just say within the 500 radius. Yes. Yes. They would never I'm not sure. A bad development committee level krana ya dey go through because him say hoye very nti ebi ye attitude bi say bi obi na hye da kosi da na si ho yeah not just wonder why encroach yes why encroach nti me nim specific issues nti me nka asem baby sa but the woman say ni nyina board down to the issue of one thing discipline kakra say ye nyina ye tu ye hufu yi na ade e say enye no enye
there's that kind of perception. For example, we no be to dey car. Obezo bi na ebetu. Ade. Say car dey say car. The car kwa mu no. To ade enyi. Be say oton aduane pa na emfutro pa so no gina ho. Na yen so yakotoni. Oko ka say we do say asumesi besi otumi. Asumesi besi otumi. Ho nye say adwuma nye ho ne ye. So nti that issue of discipline no. Say man no ye adwuma yie pa. Say the be ya e bo boama bibia koso. Ye pe bibia right no. Enye one side depend ye no right. Me chief executive my example be some time ago be a share last week no ha ye ne call rounds e be my typical example be o say obi ba so obey noise complaint noise o say obi ye de pa serious no so my officers na kwa akofie nti won to no o say there be we dey say ko yin sisi a ko noise na no dey do true na no ko noise na no dey do na omo ye so mbeko no so ene ukra okay ya Dubai so say nwusie na no dey nti be check nwusie no say there be so eti wusie wu pollute no ano dey kora che noise na o ka ho asem ni nya so ye pollution okay so ho ne Matthias eti best say discipline yes ye nyina ye hwehwe enima e bitimi no right ene dey bitimi ye eni kwase and em say me discipline no onim me discipline me ka to ngusie bi nti papa keka papa wa ya dey o bitimi a certificate o bitimi akoye maintenance ama na timi ambaba so na me je no okay very soon no nyina ye be emre no o say o timer ye metaba sanya o krampa or reps emra na moma educate yen because what can no be hospitality industry ne mining honi nyina no ne climate change nyina no onema be na your activities into ye nyansusan so bone nti say ye environment ni ya me sure say bitimi aboy pa nti ye beda wase sende nim say normal kotia yes ti ye be schedule normal yi sende be ye bi nyamre tenten na yetimi edi nkomode ti ne mame fonsia na me na wase ana person can be keep your yes be dam wase em say the odi ga kan no function me kan tupe dia ka edunson hey the edunson no ye ba na ya to so that's right na tu na me kan so kwa me bo no tofa yeah na ya komu yi pa Obehusa at the end of the day, no. And then say we need environmental protection hour. Let's that's why we exist. Development Garden City TV. Yeah. Development process. Yeah. Tie ko yenu nyina na neme bi sisa na sisa. Ti mo ye nyina fi ehunyim. Nyina sisa na ma no. Ora samalotin medasipi nti EPA beboa Garden City TV na ye de sa education we ni nyina so aba. Nti mo ye mo budget na mo so mo hu say yes education no e betimi aboa e wa ha se ye de dwumade no AC ha se na madam production team ase ene wa wonso unya mre na wo hweye na wo do message e ba ye de wase pi afi mamina me sponsors Bella Kwa Mineral Water and afi Alouette Company Limited na minsha wo mo pa fama ye nyame adem o chana pa ye be san ehia medin de kwame bensa akode Marcus the Ultimate medo asipi nti ochina ebeshia Spanka one God can't take defeat. Look to the left, look to the right. I'm thankful for my life. The struggles I've been through, but I keep winning every single fight. So me I go wave my hanky on them, drop another one with spunky on them. Woman and booze we party on them.